Sherlock Holmes, The Speckled Band. Chapter 2. The Old House. I remember everything very well. Miss Stoner says. Imagine that big old house. Our bedrooms are on the ground floor. The first bedroom is Dr. Roylett's, the second is Julia's, and the third is my room. All three have doors to the corridor, and their windows look over the garden. That terrible night, Julia is in my room. Глава 2. Старый дом. «Я помню все очень хорошо», — говорит мисс Стоунер. «Представьте себе этот большой старый дом. Наши спальни находятся на первом этаже. Первая спальня у доктора Ройлотта, вторая у Джулии, а третья — моя комната. Все три имеют двери в коридор, а окна выходят в сад. В ту ужасную ночь Джулия была в моей комнате». She can't sleep because Dr. Roylott is in his room and, as usual, he has his Indian incense. Julia can smell the incense from her room and she doesn't like it. Julia is going to marry soon and we are talking about the wedding. Она не может уснуть, потому что доктор Ройлотт в своей комнате, и, как обычно, у него его индийские благовония. Джулия чувствует запах благовоний в своей комнате, и ей это не нравится. Юля скоро выходит замуж, и речь идет о свадьбе. I am happy for her, but I don't want to be alone at Stoke Moran. At 11 o'clock, before she goes to bed, she asks me a question. Helen, do you ever hear a whistling noise at night? I sometimes hear it at 3 o'clock in the morning. Perhaps it comes from the next room or from the garden. No, I say, but I usually sleep better than you. It's nothing, Julia. Forget about it. Good night, my dear. Я рад за нее, но не хочу оставаться один в Стоук-Моране. В 11 часов, перед тем, как лечь спать, она задает мне вопрос. «Хелен, ты когда-нибудь слышала свист по ночам?» Иногда я слышу это в 3 часа ночи. Возможно, оно исходит из соседней комнаты или из сада. «Нет», — говорю, — «но я обычно сплю лучше тебя. Ничего страшного, Джулия, забудь об этом. Спокойной ночи, дорогая». That night is different, and I don't sleep well. I feel ill, and I can hear the rain against my window. At 3 in the morning, there is a terrible cry. It's my sister! I run from my room into the corridor. I hear a whistling noise, and then a metallic noise. Julia is standing at the door of her room. Her face is white and very afraid. I run to her and I take her in my arms. В эту ночь все по-другому, и я плохо сплю. Мне плохо, и я слышу дождь за окном. В 3 часа ночи раздается страшный крик. «Это моя сестра!» Я выбегаю из своей комнаты в коридор. Я слышу свист, а затем металлический звук. Джулия стоит у двери своей комнаты. Ее лицо белое и очень испуганное. Я подбегаю к ней и беру ее на руки. She cries, "Helen, it's the band, the speckled band." They are her last words. I call for my stepfather, and he runs out of his room. He gives her water and calls for the doctor, but nothing can help Julia. My poor sister dies soon after that. The police don't find any marks on her body.
Oh, Mr. Holmes, her death is very, very strange. And what do you think, Miss Stoner? Holmes asks. Она плачет. «Хелен, это лента. Пёстрая лента». Это ее последние слова. Я зову отчима, и он выбегает из своей комнаты. Он дает ей воды и зовет врача, но Юлии ничто не может помочь. Моя бедная сестра вскоре умирает после этого. Полиция не обнаружила на ее теле никаких следов. О, мистер Холмс, ее смерть очень-очень странная. «И что вы думаете, мисс Стоунер?» — спрашивает Холмс. I don't know. Perhaps the gypsies are the speckled band. But our windows have bars on them because Dr. Roylott is afraid of robberies. Every night we lock our doors. Nobody can go into our rooms. I am here with you now, Mr. Holmes, because 2 years after Julia's death, strange things are happening again. A dear friend, Percy Armitage, wants to marry me. My stepfather is not against the wedding. Я не знаю. Может быть, цыгане — это пёстрая лента. Но у нас на окнах решетки, потому что доктор Ройлott боится ограблений. Каждую ночь мы запираем двери. Никто не может войти в наши комнаты. Я здесь с вами сейчас, мистер Холмс, потому что спустя 2 года после смерти Джулии снова происходят странные вещи. Дорогой друг Перси Армитидж хочет на мне жениться. Мой отчим не против свадьбы. Some men are working in the house, so I am sleeping in Julia's old room. I often sleep badly because I think a lot about my sister. Imagine my feelings at 3 o'clock this morning when I hear a strange whistling noise. I get up quickly and light the lamp, but there is nothing in the room. After that I can't sleep, so I take the train to London and here I am. В доме работают мужчины, поэтому я сплю в старой комнате Джулии. Я часто плохо сплю, потому что много думаю о своей сестре. Представьте себе мои чувства в 3 часа утра, когда я услышал странный свистящий звук. Я быстро встаю и зажигаю лампу, но в комнате ничего нет. После этого я не могу спать, поэтому сажусь на поезд до Лондона, и вот я здесь. I want to go to Stoke Moran today. Holmes says. I must see the house. Is this a good time? Miss Stoner smiles. Yes, my stepfather is in London all day. I am going back home on the 12 o'clock train, so I can see you there this afternoon. Thank you, Mr. Holmes. I feel much better now. «Я хочу поехать в Сток-Маран сегодня», — говорит Холмс. «Я должен увидеть дом. Сейчас подходящее время?» Мисс Стоунер улыбается. «Да, мой отчим весь день в Лондоне. Я возвращаюсь домой 12-часовым поездом, так что смогу увидеть вас сегодня днем. Спасибо, мистер Холмс. Сейчас я чувствую себя намного лучше».